Cevher. geçmiyor yani I'm böyle always çok excited. I never lose that excitement, no matter how much I speak. hoş First, geldiniz. things first, welcome Yani to the kaçınılmıyor. 11th in the Way event. 2016'da biz I always count it. İstanbul'da ilk And defa in işte alanımızı 2016 in planladık. uh, Oyun geliştirmede Istanbul, ve oyun the geliştirmeye moment we özel bir started ekibimiz var. Bizim için ayrı bir yeri var designing our spot kendimiz in hardcore oyuncular olsak da ya şöyle Istanbul diyoruz for in the olsak Way, falan diye böyle içimizde olan bir we şey always had vardı. this in us as a Biliyorsunuz thought Indieway for markası ilk many defa years pandemide ortaya çıktı. to do Malum this in the way as a brand appeared in the face of the pandemic, as you oyun know, in geliştirme, Gaming sektörü, Istanbul, in alanı the genişletenler game falan development derken department, and also Gaming İstanbul'un bir köşesinde for minicik yapmaya B2B çalışıyoruz in bazılarını some bizler corners de. of Istanbul. We Ama tried our pandemide best to marka do olarak this. We Indieway started olarak slowly, but kayıtlı. we separated it as a Bizim için daha standalone bir brand önemli as bir in the isim way in oldu. the face of this pandemic period, and it has become a much Yani more oyuncu important olarak name for us. İstanbul'u As a organize player, ederken as a gamer, when we, yes, oyuncular da oldu. organized İnsanlar gelse sevdiğimiz in the oyunlardan way kazanılsa and bile gaming böyle olmuyor. Istanbul, we Satın always thought derken that we wish that we could have some brands, but now since bir araya gelip September oyun 2022, we're geliştirmeye başladık. with you. We Ufak bir started böyle bir deneme developing yanılma games. olduktan sonra We had some daha little büyük bir trials, and now we çalışmalarına başladık. have started to work for a greater Şirketimizde oyun scale geliştirme project. tarafında We eğitimimizi have our game fakat şunu development anlıyoruz sizi ne kadar zor ve department of işin our altına company girdiği, ne established in kadar September zor bir 2022, and işin now we understand you satışından much, kurtulması, much tutması, better bir how yandan oyun difficult it is geliştirirken to bir yandan develop a game and to find farklı people CV ve while ne developing the kadar çok game, işlerle also have the uğraşıldığını kickstart and onu çok daha CV and iyi everything. tecrübe ediyoruz. So now we can experience it Heyecanlanıyoruz. much, Böyle much olunca more Indieway bizim için de as çok we daha learn önemli along the bir way, and the oyuncu way kendimizi has become sağladık. more important for us Tabii this ki way. işte And sektörde when we bizim organize paydaşlarımız in the oluyor. way, Yani we sektör always, ihtiyaçlarını yes, içinden ask to people, davet to ediyoruz. partners in the sector Açık daha who to önemli invite, konuşturmak, what hangi to konulara talk önem about, vermek daha önemli. who Biz is de more yavaş yavaş important to speak and gençleri what to sektördeki speak. arıyoruz. And Şunlar now we gerekiyor. are Biz de çıkmakta also zorlanıyoruz. Bu konuları birileri gelse konuşsa trying to anlatsa da find out gerektiğinde öğrenci. what's missing and Şimdi what's a biz biraz daha shortcoming, and maybe oyun this and geliştirenlerin that person should gözünden come and daha talk about this. faydalı hale So getirmeye now çalışıyoruz. we are trying to Bu make in the ayrıca way benim much sponsorum more da Ankara'dayız. Ankara'da beneficial olmak bizim için for çok gamers kıymetli, çok from their önemli. Ben perspective. zaten We are in üniversiteyi Ankara right Ankara'da now, and okudum. it's very Türkiye'de çok important to be kalbimde çok ayrı bir yeri here. var. And I studied in Ama Ankara yani for my Ankara ve university İstanbul'daki oyun studies, geliştirici and that's sektöründe why it bilinen has an çoğunlukla important spot in olduğunu, my heart. Ankara'da But we kendisi know that there are zaten also işler some yapıyorlar. gamers in Bir şeyler Ankara, and yapıyorlar, people oyunlar from yapıyorlar. Ankara Çok have büyük their oyun own events stüdyoları var, and some games firması and var. their mini big Dolayısıyla scale burası game ayrı bir dünya, studios in İstanbul Ankara. ayrı So bir this dünya is a yine. separate Yani world, biz istiyoruz if you ki will, and biraz daha Istanbul is like a different world. ekibimizde And we want paylaşalım. all our experiences exchanged, Hedef and İstanbul için bu çok uzak bir for example, şey. getting a state Hiç yapıp incentive olmadıkları, nasıl is görüşülür, something very beautiful for kendimiz Istanbul, bazı maybe firmaların something that they işbirlikleri have var never ama uh, daha had. böyle Ankara Maybe yes, firmaları some of them had var. experience, but Bizim network'ümüzde yapmamız more, gereken de I oldu. can say Dolayısıyla Ankara'da olmak the bizim için companies from Ankara çok kıymetli. have such Ee, an experience Böyle as düzenli compared olarak to birkaç those in tane Istanbul. That's atomda bir why being komite in yönetiminde Istanbul, in değişiklikler Ankara, is oldu. very important. Köşesini And we were a tekrar bit kuralım. disconnected with our home, but we, Bizim zaten şu zamana for the kadar past couple of gerçekten months, toplulukların all those desteğiyle who have followed in the way would know, have kendi created that network'ümüzdeki platform haftada with the support of çalışmalarına communities. kaydediyoruz. For Yani example, Women in tecrübeleriyle Games, they burada invite people from paylaşmalarını their own sağlıyor. sector Bunun gibi and make diğer sure that bütün their experience is shared. etken And partnerlerimiz there are some kendi other projelerinde webinar kendi partners fikirleri who share their own experiences and also invite Atılımla bir speakers şekilde and the ofis communities that they are a Ankara'ya part gelmiş of. sayesinde And tekrar ITOM işte also işlemledik. Atom da bu ay has been a Amerikan party with partnerlerimiz which arasında we have further yer strengthened alacak. Ama our düzenli olarak relations, her sene as we also her have come to yok Ankara. İstanbul'da And hepsine gidiyorum. Her every etkinlikte
event, Bizlerle beraber in olan every diğer event, webinar partnerlerimiz için we sağlık also have other webinar partners, for aynı example, zamanda Bahçeşehir University and Mikrofon.com Techmer, Amerikan Video, Konsolosluğu, OTG, the İstinye American Üniversitesi, bunun Embassy, gibi Istinye University, and global Women in Games, çok değerli Turkey, and konuşmacılarla Global. bu ayda yer And with alacak. many speakers, yes, we Her ne will kadar have all of them gerçekten in a way. sektörümüzün Even olmazsa though olmazı olsa for our da sector, bazı being konularda able to çok speak teknik English konularda is a bazen sine yetersiz kalabiliyoruz. qua non. Lütfen bizim Sometimes we yapmaya feel çalıştık. Yani Türkçe that konuşmakla rahatsız shortcoming, and hisseden that's why Türkçe we konuşsunlar wanted to offer ama this işte webinar in two yabancılarla da languages to make etkileşimimizi sure that çünkü those sonuçta who feel yani themselves o more comfortable sektörde speaking biraz böyle Turkish should go globalde ahead and speak Turkish. And also globally, we could gerçekleştiren address bir and sektör. reach out Dolayısıyla hani to everyone in hem the world. And Women in Türkiye'de Games öğreneyim also hem de ama risk prioritizes aldığımız that. yerlerde So we de want to do tecrübilerde bunu takip sometimes, edebiliriz. Takip yes, edebiliriz. follow everything through interpretation Zamanla and translations kendi if pilotluğumda çok need be, anlamıyorum diye bir because some kanaatindeyim. people might Dolayısıyla Amerikan avoid konsolosluğu participating to certain sessions because sponsorumuz it's in oluyor. English. Yani But we have our Amerikan interpretation, and the konsolosluğunun American Embassy tercümanları bu is our durumda. sponsor, and the Tabii eğer interpreters of the anlamadığı embassy, of the oturumlarda consulate, ve apologies, will toplantılarda be Zoom'lardan online takip offering etmek us the için interpretation oradan over tecrübelerini Zoom and dinleyebilirsiniz. also Aynı over zamanda YouTube kullanışlı olan accounts. online And everyone who araçlarımızda is following online İngilizce can izleyebilirler. follow the event Benim in bu sektörde English bugüne kadar or gördüğüm Turkish as en they önemli wish. eksikliğimiz Another issue insan kaynağının that yani gençlerin uh, kendilerine has been missing, let yeterince me yatırım say, yapmadığını in that düşünüyorum. Şahsi sector fikrim belli is istisnalar the vardır fact ama that maybe the young people gerçekten have not sektördeki invested yenilikleri ne in kadar takip ediyoruz? themselves sufficiently. Diğer Really, profesyonellerin how closely do tecrübelerinden we ne kadar follow the faydalanıyoruz? novelties in the Teknikleri industry, and to what extent do sürdürürcesine we benefit from the kullanmamız lazım. experiences İşte of others in insanlarla the tanım alıyoruz, industry? We should insanlarla be, tanışıp if you neler will, yaptığına bakıp really belki bizim exploiting göremediğimiz that, ufuk using açacak too bir much şey of it. keşfedebiliriz. Maybe there could be Bunları sonuna something we kadar can kullanmamız gerekiyor. discover Çünkü which will hani open up az önce horizons söylediğim gibi for us, Türkiye enlarge our teknoloji vision. sektörü As I sürekli said yenileniyor. before, İşte just like altyapı medicine, technology değişiyor, is değiştiriliyor. renewed Yepyeni bir alan renewed all the time. geliştiriyorlar, yepyeni A teknoloji new SKU, geliştiriyorlar. maybe a Dolayısıyla brand hani new firmalar kendine interface, a yatırım new yapmaya devam etmesi technology. gerekiyor. Therefore, we should Biliyoruz. Ben continue oldum deyip investing yapmamamız gerekiyor. in ourselves. We should not step aside Böyle olduğu saying, zaman okay, I'm evet done now. sektörde çok fazla Because insan kaynağı açığı var ama yes, there's this maybe shortcoming of o human insan kaynağı resources açığını in the dolduramıyor sector, hale geliyor. but Yani still, gerekli kurduğu if dediği we zaman. stop Dolayısıyla insan training kendisini ourselves, we fall short to yönetmek, fill the gap imkanımız in olduğu the kadar takip industry. etmeye And try, that's why, sektörü your içinde best olmaya devam to etmeye follow all yani events bol bol similar network to in the yeni ways, and oyunları bol bol always denemek have önümüz açık. networking and try Belki new hiç games aklımıza all the gelmeyen time, bir and ilham have a alıp larger, bambaşka a bir şey bigger yapacak. vision. Maybe you will Ve have some source of oradaki inspiration you insanlarla never konuşup thought of, and neler come up yaşadıklarını, with something brand new. tecrübelerini, And talk to hatalarını people dinleyip there, belki listen to them, planlamadan yapacak. hear what they have to Dolayısıyla say, harika their bir süreç errors, geçirmenizi what they diliyorum. made Hepinize güzel before, bir hafta sonu ve and hafta. maybe it will teach you. So I wish everyone a great weekend, a great end away event. Thank you very much, Cevher. In our first session, Ece Seda Castuan will be with us, and she will be talking about entrepreneurship in the gaming industry.